Merhaba, nasılsın? Umarım huzurlu ve umutlusundur bugün. Bu hafta seninle son zamanlarda Amerika'nın ve tüm dünyanın gündeminde önemli bir yer edinen Johnny Depp ve Amber Heard davası ile ilgili konuşacağız. Analiz biraz uzun olduğundan 2 bölüm ayırmıştım. Geçen haftaki ilk bölümü kaçıranlar yukarıdaki bağlantıdan analiz videomun ilk bölümünü izleyebilir. İlk videomda Depp'in tanıklığı ve Heard'ın bu esnadaki yüz ifadeleri üzerinden bir analiz yapmıştım. Bugün de Amber Heard'ın tanık koltuğundaki ifadelerini ve son gelişmeleri seninle birlikte analiz edeceğiz. Filming and your interactions with Mr. Depp during that time? It was a bit surreal, filming in a place like Puerto Rico. It was beautiful. It takes place in the 50s, so everything really looked beautiful. And, cars and clothing, the music. It was a very colorful shoot. In general, I couldn't have asked for a better scenario. I was on film. I mean, I was on set, reading my books, and occasionally Johnny would talk to me, and then he started to be really kind to me, like more open with me. When we'd have hot days filming, there'd be this big SUV pull up, and a security guard would kind of usher me into this car, and it would have the AC blasting, and I'd be sitting in the back of the SUV just thinking what a strange experience the whole thing was. And we didn't really have a whole lot of interaction on set until we did a scene that involved kissing. We had a kissing scene, and it didn't feel like a normal scene anymore. It felt more real. There are certain things that you do in the job to be professional, like when you have to do that sort of scene. You don't use your tongue if you can avoid it. There's certain things that you do to just maintain a certain line, and it just felt like those lines were blurred. I mean, he grabbed my face and pulled me into him and really kissed me. But we were filming a scene. Did he use his tongue? Yes. Did you celebrate your birthday while you were in Puerto Rico? I did. I celebrated maybe my 23rd birthday there. And what, if anything, did Mr. Depp do for your birthday? Well, we were already kind of talking about books and poetry and things like that. He gave me a few really beautiful poetry books, and he gave me a bicycle, like a vintage bicycle, because at the time I was riding around on a bike, and I had a lot of time off since I was a smaller role in the movie. Yeah, I think that was it. Now, did there come a time that you ended up visiting him in his trailer? Yes, I think we would hang out if, after or in between scenes or in between setups. We often were talking about things, and would continue the conversation into the trailer, often with the director. Bruce Robinson was his name. And then at one point we talk about wine. It's another thing that Johnny and I shared in common, a love for wine, red wine. And we were talking about a kind of wine that I enjoyed, and I was, going on about how great this bargain wine was, and I didn't understand how much more sophisticated Johnny's taste in wine was. So I was going on about the virtues of Malbec or something, and I brought him a bottle of this wine, and I set it down. And at some point, I'm going back to get back to set, and he kind of kicked his foot up in the air and basically kind of lifted the back of my bathrobe up. And Can I just stop you there? Why were you wearing a bathrobe? Because I was doing a scene. It was a period film, so it took place in the 50s. And so I had all of this old undergarments that are for that time era on. And the scene involved me changing. So I had all the costume on. And he kind of picked up the back of my robe with his boot, giggled, laughed it off, kind of batted him away, and, moved on, went back to set. Were you in a relationship at that time? I was. And was Mr. Depp in a relationship at that time? That was my understanding, yeah. It was a friendship, a flirtatious thing. I felt chemistry. I felt this other thing that went beyond the pale of my job, for sure. Johnny clearly felt that way about me, had indicated
to me that that's how he felt. Heard'ün Depp ile iletişimini anlatırken kendisini Alice Harikalar Diyarı'ndaki Alice gibi tasvir ettiğini belki sen de fark etmişsindir. Kendisini film çekimlerine bisikletiyle gidip gelen, ucuz şaraplardan bahseden, kendi halinde sette kitap okuyan bir kişi olarak anlatıyor. Depp'in kendisini sinema kurallarını ihlal ederek öptüğünü, bornozunu ayağıyla açarak cinsel arzusunu belli ettiğini ifade ediyor. Burada kendisini daha saf, daha pasif ve bir nevi ilişkiye ikna edilen taşra kızı gibi anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Aslında gerçekten de Amber Laura Heard, Amerika'nın taşrası denilebilecek Texas eyaletinde büyümüş. Ekonomik durumu ortalama olan muhafazakar Katolik bir aileye doğmuş. 17 yaşında model olmak için okulu ve Texas'ı terk ediyor ve New York'a taşınıyor. Bir süre sonra da oyunculuk kariyeri için Los Angeles'ta şansını deniyor ve başarılı oluyor. Mahkemede kendini yaş olarak kendisinden büyük ve ekonomik durumu kendinden iyi olan bir erkekten etkilenen saf bir taşralı kız imajı pek gerçekçi görünmüyor. 17 yaşından beri evinden ayrı olan ve tek başına kariyeri için çabalayan 26 yaşında bir genç kadın duygularından ve kararlarından sorumlu tutulabilir. 1986'lı olan Heard, 2009'da Depp ile 23 yaşındayken tanıştı. 2012'de 26 yaşındayken ilişkileri başladı. Bu esnada Depp 49 yaşındaydı. Kendisinden en az 20 yaş büyük bir erkekle ilişki kuran kadınlarda babalarıyla sağlıklı şekilde çözümleyemedikleri ambivalan yani ikircikli bir ilişki olduğu biliniyor. Gerçekten de babası David Heard annesine, Amber'a ve kardeşi Whitney'e şiddet uygulamış. Alkol bağımlısı olan babasının da annesine şiddet uyguladığını anlatan Amber, Depp'in babasından daha beter olduğunu ifade ediyor. Babası için vahşi ifadesini kullanıyor. Babasını çok sevdiğini de ekliyor. Alkol bağımlılığı ve şiddet eğilimi sorunları olan babasından alamadığı babalık ve kapsayıcılığı Depp'ten beklemiş olabilir. Ancak Amber'ın bilinç dışında farkında olmadan alkolik babayla kurduğu ilişkinin benzerini kuracağı bir kişiyi seçmesi de şema kimyası dediğimiz bir kavrama oldukça uygun. Şemalar beynimizin az enerji harcayarak dünyadaki olayları hemen kavramamızı ve ona göre hızlıca yanıt vermemizi sağlayan bir sistemi diyebiliriz. Bu şemaların temeli özellikle 0-6 yaş arasında atılıyor. Kendimize, dünyaya ve insanlara dair fikirlerimiz bu yaşlarda az çok netleşiyor. Bu algılarımızla kurduğumuz anı yorumlamaları da yaşamımızın bir nevi rengini oluşturuyor. Sağlıksız bir şema ise çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca gelişen anılardan, duygulardan, bilişlerden ve bedensel duyumlardan oluşan, işlevsel olmayan, bireyin kendilik algısını ve kişiler arası ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen ve yaşamı boyunca sürekli tekrar eden kalıp ya da örüntü. Şemalarımız hayata bakarken filtre görevi gören bir gözlük gibi aslında. Amber örneğinde bilinç dışında bir erkeğin bağımlı olması, şiddet eğilimleri olması, ailesinden kopuk bir hayatı olması oldukça normal. Hayatı boyunca her ne kadar bundan şikayet etmiş, kardeşini babasından korumak zorunda kalmış olsa da küçük bir kız olarak babasının ve annesinin sevgisine, ilgisine her zaman ihtiyacı vardı. Anne ve babamıza çok fazla kızamamamız, bizi çok kırsalar da, üzseler de onlardan kopmakta zorlanmamız biraz da bu yüzdendir. Doğada bir yavrunun korunması, beslenmesi ve sağlıklı büyümesi için ailesine ihtiyacı vardır. Amber da babası onu ne kadar üzse de ona katlanabilmiş, onu sevmeye devam etmiş. Bunun avantajının yanında dezavantajları da var tabii ki. Babası gibi bir erkek karşısına çıktığında şema kimyası dediğimiz bir bilinç dışı çekim yaşıyor. Depp karşısına çıktığında babasıyla olan benzerlikleri bir erkeğin nasıl olması gerektiği konusundaki bilinç dışı inancını devreye sokuyor. Babasını kabul etmiş ve olduğu gibi sevmiş bir kadın, babasına benzer olumsuz özelliklere sahip bir erkeği daha tanıdık, ailesinden buluyor ve ona aşık olması daha kolay oluyor. Bilinç dışında Amber, babasıyla çözemediği sorunları babasının benzeriyle çocukluğundaki sahneleri tekrar oluşturarak çözmeye çalışıyor aslında. Tanıdık, bildik travmalar, tanınmayan, doğru insanla yaşanabilecek güzel anılara tercih ediliyor çoğunlukla. Toksik ilişkilerin temel mekanizması da bu oluyor. Or something, smash some things. He loves to smash up a place, an apartment, furniture. Is what it started with, glass. Threw glass at me, and I started to notice the pattern of escalation where he'd throw glass or turn over a table. Then he would hit the wall, and then he'd hit the wall really close to my head. You know, like when I'm standing there, you know, just hit the wall, screaming at me. Then he would disappear and get clean and sober, and he'd come back and tell me that he was done drinking, he was over it, he was done, cleaned himself up, he had done it before, and he'd do it again. And then he would go back to this like wonderful, like almost like just unreal, like but real, you know, but unbelievably nice, sensitive, kind, warm, generous,
interesting, funny man that I loved. And he would make me feel so loved. Like I would feel so distant from that thing that was so scary that I would not even recognize it too. And that was how, our relationship kind of started to develop in that first year. Do you remember the first time that he physically hit you? Yes. Please tell the jury about it. It's seemingly so stupid, so insignificant. I will never forget it. It changed my life. I was sitting on the couch and we were talking. We were having a normal conversation, there was no fighting, no argument, nothing. And he was drinking, and I didn't realize at the time, but I think he was using cocaine because it was like there was a jar of cocaine out on the table. I realize that sounds weird, but it was like an actual vintage jar of it. But I didn't see him use it at the time, so I didn't really factor that in. I just, he's drinking and we're talking, and there's music playing, and he's smoking cigarettes, and we're sitting next to each other on the couch. And I asked him about the tattoo he has on his arm. And to me, it just looked like black marks. I didn't know what it said. It just looked like muddled, faded tattoo that was hard to read. And I said, what does it say? And he said it says wino. I didn't see that. I thought he was joking because it didn't look like it said that at all. And I laughed. It was that simple. I just laughed because I thought he was joking. And slapped me across the face. And I laughed. I laughed because I didn't know what else to do. I thought, this must be a joke. He said, you think it's so funny? You think it's funny? You think you're a funny? And he slapped me again. It was clear it wasn't a joke anymore, but I don't know what else to say or do, so I just stared at him. I didn't say anything. I didn't react. I didn't move or freak out or defend myself or say, what are you doing? You're crazy. I just stared at him because I didn't know what else to do. And he slaps me one more time. All of a sudden, realizing that the worst thing has just happened to me that could possibly happen to you, I realized that I wish so much he had said he was joking because it didn't hurt. It didn't physically hurt me. I was just sitting there on this carpet, looking at the dirty carpet, wondering how I wound up on this carpet and why I never noticed that the carpet was so filthy before. I just sat there thinking, how much time do I have till I figure out what I need to do? Because God, did he just hit me? No, I didn't want to leave him. I didn't want this to be the reality. I didn't want to have the man I was in love with. I know you don't come back from that. I'm not dumb. I know you can't hit a woman. You can't hit a man. You can't hit anyone. And I wish I could sit here and say I stood up and I walked out of that house and I drew a line and I stood up for myself. Before I know it, he starts crying. And, I had never seen an adult man cry, and he's crying. Tears, just falling out of his eyes. He gets down on his knees and he grabs my hands and he's touching my hands and he's saying to me, I will never do that again. I'm so sorry, baby. I put the f***er away. I thought I killed it and it's done. I thought I put the monster away and I've done it before. It's done. I didn't say anything. I made a point to not say, oh, it's okay or anything like that. I just didn't say anything. Depp'te de benzer bir mekanizma görüyoruz. Annesi tarafından şiddet uygulandığı bilinen Depp de benzer bir şekilde Amber'a çekiliyor aslında. Amber'ın ve Depp'in ailesindeki şiddet döngüsü kendi kurdukları ailede aynen sahneleniyor. Çocukluktan getirdiğimiz aşılamayan travmalar işte bu şekilde toksik ve yıpratıcı ilişkilerle sonuçlanıyor. Çift danışanlarımızla bu alanlarda çalıştığımızda şema kimyasına uygun erkek ve kadınları tanıyarak neden o kişilere çekildiğini fark ederek o topa hiç girmeden daha sağlıklı ilişkilere yönelebilir hale geliyorlar. Heard'ün anlatımına geri dönersek anlatırkenki yüz ifadelerinden olayın aşağı yukarı benzer şekilde olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten bir ilişkide şiddet döngüsü başlamışsa iki kişiyi de avucunun içine alıyor maalesef. Yani bir ilişkide bir kişi şiddet uyguluyorsa
diğeri kendini korumak adına da olsa bir tepki vermek durumunda kalabiliyor. Dolayısıyla Amerika medyasına sıklıkla vurgulanan Depp'in tamamen suçsuz olduğu, Heard'ın her konuda yalan söylediği ve Depp'i mağdur ettiği gibi iddialar bana pek gerçekçi gelmiyor. Heard'ın ifadesinde kendi düşünce ve duygularını biraz tiyatral hale getirdiğini fark ediyoruz. Ama anlatımındaki gerginlik, gözlerinin dolması, bahsettiği olayların etkisini abartıyor olsa da hepsinin yaşanmış olma ihtimalini artırıyor. Depp'in alkol ve uyuşturucu bağımlılığının olduğu Amerikan basınında bilinen bir durum. Aslında Hollywood yaşamı denilen kavram da biraz bunu içeriyor. Hollywood sektöründe çalışan kişilerin %70'e yakınında bağımlılıkların yaygın olduğu araştırmalar sonucu hesaplanmış. Alkol ve madde bağımlılıkları en yaygın bağımlılıklar olarak kendini gösteriyor. Sıklıkla organize edilen partilerde alkol ve madde kullanımının bir norm olduğu bu alt kültürde çok zaman geçiren kişilerin de bağımlı olmaması gerçekten zor. Bipolar, borderline, narsistik kişilik ve antisosyal kişiliklerin özellikle yaygın olduğu düşünülen bu çevredeki birçok kişinin alkol ve madde kullanımına yatkın olması da kaçınılmaz. Çünkü bağımlılıklara yatkın olan bağımlı bir beyin, alkol ve maddenin sıklıkla kullanıldığı bir çevreyle birleştiğinde bağımlılık gelişmemiz çok zor. Bu nedenle yılların Hollywood sanatçılarının çoğunun rehabilitasyona girip çıktığını, erken yaşlandığını, mental problemlerle savaştığını görüyoruz. Heard ve Depp de bu hayatın içinde. Amber'ın mahkemede peçeteyle burun temizler gibi görünürken kokain çekip çekmediği de çok konuşuldu. Aslında alkol ve maddeyi kötüye kullanma durumu hem Heard hem de Depp için geçerli görünüyor. What happened? Nothing happened this morning, you know that? Something happened to you this morning? I don't think so. No, that's the thing. You want to see crazy? I'll give you fucking crazy. That's crazy. Oh, you're crazy. Oh, you're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going? You got this going? I just started it. Oh, really? Really? Depp'in basına sızan videoları, fotoğrafları ve Hollywood sektöründen iş arkadaşlarının ifadeleri de gösteriyor ki Depp'in ciddi bir alkol ve madde bağımlılığı var. Hatta iddialara göre Amber'ın The Washington Post'taki makalesinin Depp'in kariyerine tek başına etkisinden ziyade Depp'in bağımlılığının iş etiğine etkisi asıl neden olarak gösteriliyor. Makale ise sadece son damla deniyor. Peki 40 yıllık başarılı meslek hayatını bağımlılık nasıl olumsuz etkilemiş olabilir? Depp'in hayatında madde ve alkol bağımlılığının yerini, bunun dava için ne anlama geldiğini, Depp'in çocuklarının tüm bunlardan nasıl etkilenmiş olabileceğini bu hafta olan ve önümüzdeki hafta olacak gelişmeleri bir sonraki videomda aktaracağım. Seninle birlikte bu hafta Amber Heard'ın Johnny Depp'in çocukluğunu, çift olarak girdikleri döngüyü, şema kimyasını ve Hollywood hayatını konuştuk. Günlük ve haftalık olarak paylaştığımız videoları kaçırmamak için abone olabilir, bildirimleri açarak gönderilerinden anında haberdar olabilirsin. Haftaya 3. bölümünü çekeceğimiz Heard-Depp davasının psikolojik analizinde tekrar görüşmek dileğiyle. Sana sevdiklerinle huzurlu ve keyifli bir hafta dilerim. Hoşça kal.